Hello children, welcome back to our class. In our last class, we have learned about Microsoft Windows 10 and its features. Did you ever heard about files and folders in computer? Today we are going to study about files and folders. A collection of data stored together is called a file. Files are used to store songs, pictures and so on. Thus, any work done on a computer is saved in the form of a file. A folder is like a bag that stores a group of files and subfolders. Folders help us by allowing us to keep related files together and making it easy to locate important files quickly. Next, we can see that how to open a folder. For opening a folder, we have to double click on the selected icon. Then the folder opens. Another method is that right click on this icon. Then select open option to open it. Now also the folder opens. എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. രണ്ട് രീതികളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Now we have learned about files and folders. Children, do you know how to change the desktop background? A wallpaper or desktop background is a digital image used as a decorative background. For changing the wallpaper, first we have to right click on the desktop, then select personalize option from this list. Now a personalization window appears. From that you have to choose background, then click on the drop down arrow of background list box and select any option. Here you can see the options picture, solid color, slideshow. You can select any option as you like. If we select solid color, then we can set solid color as background like this. Then if we select picture option, then we can set pictures as background. For that, click on browse button to get more pictures from the computer, or select any picture from the choose your picture option. Here, choose your picture option. Then click on the drop down arrow of a choose a fit list box. Decide whether to fill, fit, stretch, tile or center the picture. Then click the Save Changes button to save your background. The selected picture will be set as the desktop background. അതായത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡെക്കറേറ്റീവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വാൾപേപ്പർ അഥവാ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വാൾപേപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് വാൾപേപ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പേഴ്സണലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ആക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ്, സോളിഡ് കളർ, സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നിങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോളിഡ് കളറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോളിഡ് കളർ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സോളിഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ് കളർ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മളൊരു പിക്ചറിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് യുവർ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ചൂസ് എ ഫിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫിൽ, ഫിറ്റ്, സ്ട്രെച്ച്, ടൈൽ, സെന്റർ, സ്പാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് പിക്ചറാണോ നമ്മൾ വാൾപേപ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ പിക്ചർ നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Next we are going to study about how to set the screensaver. Do you know anything about screensaver? When a computer is left idle for a certain period of time, an image pops up on the computer screen. This image is called screensaver. Like the name indicates, it saves our computer screen. For setting a screensaver, we have to right click on the desktop. Select Personalize to open Personalization window. Now the Personalization window appears. Next, click on the Lock Screen option from the left pane. After that, scroll down the Lock Screen settings and click on the Screensaver settings. Screensaver settings. Now, Screensaver settings window will open. Then, click the drop down arrow in the Screensaver box. Drop down arrow in the screensaver box and select a screensaver of your choice. You can select any screensaver. Also, you can set the time limit as per your need. After selecting a screensaver, click on the OK button. Click on the OK button. By doing these steps, we can set screensaver. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്പസമയത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് പോപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ആ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സണലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നു. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് പെയിനിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക. സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നു. അതിൽ സ്ക്രീൻ സേവർ സെറ്റിംഗ്സ്, സ്ക്രീൻ സേവർ ബോക്സ്, സെറ്റിംഗ്സ്, പ്രിവ്യൂ ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സ്ക്രീൻ സേവർ ബോക്സിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 3D ടെക്സ്റ്റ്, ബ്ലാങ്ക്, ബബിൾസ്, മിസ്റ്റിഫൈ, ഫോട്ടോസ്, റിബൺസ് എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ സേവർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ടൈം ലിമിറ്റും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ദെൻ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ക്രീൻ സേവർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീൻ സേവർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീൻ സേവർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Now we have learned how to change the desktop background and how to set screensaver. Next we will study how to shut down a computer. Turning off a computer is called shutting down a computer. Follow these steps to shut down a computer. Click on the start menu, then click on the power button, then select shut down option from the list. Start menu, power button, then shut down option. The system will take some time to shut down. എങ്ങനെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ പവർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്ലീപ്പ്, ഷട്ട് ഡൗൺ, റീസ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ 3 കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. Then children, let us learn about the 3 versions of Windows. Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Here I am going to compare the Windows 7, Windows 8 and Windows 10 on the basis of its features. In Windows 7, the shutdown and startup process are very fast. Themes can be created by the users in Windows 7. Windows 7 is very reliable and it is more secure than Windows XP. Then in Windows 8, the shutdown process is very fast. We can create themes in Windows 8. Windows 8 is very reliable and it is more secure. Then in Windows 10, the shutdown and startup process are very fast. So it is known as the boot quicker.
Then themes can be created by the users in Windows 10 with a custom desktop background. Windows 10 is very reliable and it is the most secure version of the Windows. It is the most secure version of the Windows. Windows 7, Windows 8 and Windows 10ന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. വിൻഡോസ് 7ൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. യൂസേഴ്സിന് തന്നെ തീംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് 7ൽ. വിൻഡോസ് എക്സ്പിനേക്കാളും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് 7. വിൻഡോസ് 8ന്റെ കേസിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ യൂസേഴ്സിന് തീംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ വിൻഡോസ് 8 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. വിൻഡോസ് 10 വിൻഡോസ് 8നേക്കാളും വിൻഡോസ് 7നേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ്. അതായത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡോസ് 10ൽ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബൂട്ട് ക്വിക്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ദെൻ തീംസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് 10. ദെൻ വിൻഡോസ് 10 ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ വേർഷൻ ഓഫ് വിൻഡോസ്. അത് മറ്റെല്ലാ വേർഷനേക്കാളും വിൻഡോസ് 7നേക്കാളും വിൻഡോസ് 8നേക്കാളും അതിലുപരി മറ്റെല്ലാ വേർഷനേക്കാളും വിൻഡോസ് 10 ആണ് ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So children, I hope you understood the topics that we have discussed today. You have to read this chapter 2 times. Also do your exercise. Thank you children. See you in the next class.